క్లాస్ చదువుతున్నాను బ్రైట్ స్టార్ హై స్కూల్లో. మేము CCMBకి సెలెక్ట్ అయినాము యాంటీ మైక్రోబియల్ అవేర్నెస్ వీక్కి. మేము ఈరోజు యాంటీ మైక్రోబియల్ వర్క్షాప్ నేర్చుకున్నాము. ఈరోజు పొద్దున మేము లివింగ్ థింగ్స్, నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ నేర్చుకున్నాము. హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి మైక్రోబ్స్కి రిలేటెడ్ ఏందని నేర్చుకున్నాము. తర్వాత మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ నేర్చుకున్నాము. మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ 5 types: బ్యాక్టీరియా, ఫంగీ, ఆల్గే, ప్రోటోజోవా అండ్ వైరసెస్. దీని గురించి నేర్చుకున్నాము. మేము డివైడ్ అయినాము 5 మెంబర్స్. బ్యాక్టీరియా ఒకరు, వైరస్ ఒకరు, ప్రోటోజోవా ఒకరు, ఆల్గే ఒకరు, వైరసెస్ ఒకరు. మేము దాంట్లో చేసుకొని యాక్టివిటీస్ చేసినాము. మళ్ళీ ఇప్పుడు ల్యాబ్కి తీసుకుపోయి మేము ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినాము. మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఎలా డెవలప్ అవుతాయని నేర్చుకున్నాము ఈరోజు. థ్యాంక్ యూ. Hello, I'm Mahin and SreeDurga from class 9. I'm selected in CCMB to participate in Antimicrobial Resistance Awareness Week. Today I have learned so many things. I have learned living things and non-living things, and relation between microbes with humans, and also I learned 5 types of bacteria. They made us groups. I put into the bacteria group, and also I did experiment in the lab. Participated in CCMB along with 30 students. They are all from international schools, and this opportunity is only for our school has 8 years. And because of the Jignasa program, I selected in this program. Thankful for the Prime Minister.